The 2025 edition of the prestigious Rental Kart World Contest, organized by CRG and raced with CRG Centurion karts, took place at the Sette Laghi circuit in Castelletto di Branduzzo, Italy, from October 17th to 19th. The race format for this 6th edition combined both Sprint Cup and Endurance Cup elements, a return to the origins of the very first event held in 2016. The Sprint Cup was the first race on Saturday. The Sprint Trophy, reserved for drivers, was assigned based on the points collected throughout the different qualifying phases, timed practice, heats, and the final. The most important race, the final, was contested over 20 minutes plus 1 lap and awarded the largest amount of points. After spectacular races and fierce battles, in the junior category, the Italian-Brazilian driver Adrian Speroni dominated with 114 points and a perfect run. 2 heat wins and victory in the final. Second place went to Thomas Petrulli with 87 points, just 2 more than Simone Grasso in third. Rounding out the extended top 5 were Alessio Zacchi and Poland's Igor Polak, finishing 4th and 5th under the checkered flag. La giornata è stata molto positiva. In prova libera avevo un po' di problemi anche in qualifica, che ero un po' in tardata posizione, infatti ero 7° e 9°. Poi in gara 1 sono riuscito a fare una bella rimonta e a fare il giro veloce della gara e passare al terzultimo giro. Seconda hit completamente dominata, partito davanti e vinto con 5 secondi e 8 di vantaggio. Finale gestita insieme a colui che ha fatto secondo con Petrulli e bella battaglia alla fine e ho vinto pure quella col giro veloce. Evento molto bello, è la mia seconda edizione, sono bellissimi kart, bellissima organizzazione, bellissimo tutto. In the silver category, the Hungarian national anthem played thanks to the victory of Alex Sandor Hegedus, who, with 100 points and a brilliant final win, finished ahead of Italians Giuseppe Canito and Giuliano Ghidini, with 85 and 80 points. The extended podium was completed by Francesco Canito and the Argentinian Facundo Case. Először is üdvözlök mindenkit magyar nyelven, mert hát én az angol hadilában állok. Hát a kérdésre, hogy úgy éreztem magam, remek szervezés, remek géppark, remek srácok vannak itt. Nehezen indult, mert én gyakran ültem a pályát, mivel 2 hét múlva lesz egy verseny, amin én részt fogok venni. A kezemet ugye 2 hete műtötték, így kicsit nehéz volt a kihívás, de úgy gondoltam, hogy helytálltam. Sok sikert kívánok a többieknek, dobogósoknak. Bízok benne, hogy még találkozunk ilyen rendezésű versenyen. Köszönöm szépen! In the pro category, it was a head-to-head battle between Ruggero Vani and Julian Pereira. Vani came out on top with 88 points to Pereira's 78. For the Portuguese driver, despite winning the final, a retirement in the second heat due to a technical issue affected his total score. Third place went to the Italian Alessandro Nicoli, while Frenchman Simon Farigul and Italy's Bruno Colombo finished 4th and 5th. Allora, la giornata sostanzialmente è andata bene perché si vede qua la coppa, il format molto bello, avversari molto combattivi, è stata una gara abbastanza pulita, ho rischiato forse nella prima hit di finire in testa a coda per un contatto, poi però sono riuscito a tenere sempre le prime posizioni e in finale sono riuscito ad andare via con Pereira, sapevo che anche se non lo passavo ero primo, quindi non ho voluto affondare nessun colpo, andava bene così e alla fine l'ho portata a casa io. The podium celebrations concluded the opening day of racing at the 2025 contest with a well-deserved showcase for the top 5 of each category, plus a special award for the best lady driver, Raisa Andrisoye.